ఇప్పుడు అవసరమైనది ఓం స్థితి. ఈ శాంతి। విదేహీ స్థితి పరిస్థితిని చాలా సహజముగా దాటించేస్తుంది. మొహాలు వచ్చాయి, किसी भी వెళ్ళిపోయాయి बात को कहना, అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. फिर విదేహిగా समझना చలించేవారిగా और फिर करना। స్థిరముగా అయ్యి ఆటను చూస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. ఓం तो శాంతి. कहना तो बहुत మురళీది सहज నుండాము. है, దీది అంటున్నారు. परंतु स्मृति रखते रखते, कहते कहते वो प्रैक्टिकल में भी हो जाता है। और प्रैक्टिकल में होने का मतलब అనడం అయితే कि చాలా वो సింపుల్ గా स्थिति भी ఉంటుంది. बन जाती है। కానీ చెప్తూ और చెప్తూ स्थिति क्या మనము चाहिए? దాని గురించి మాట్లాడుతూ सदा సహజంగా स्मृति रहे అయిపోతుంది. कि దారినలోకి मैं కూడా వస్తూ विजयी ఉంటుంది. रतन हूँ, ये సదా स्थिति స్మృతి चाहिए। ఉండాలి మనకి. మనము విజయీ विजयी రత్నాలు అని చెప్పి. ये स्मृति रहने से बाबा విజయీ ने అని कहा చెప్పే कोई స్మృతి ఉంటే हलचल नहीं బాబా होगी అన్నారు కదా! దాని और ద్వారా एक రस स्थिति అటు रहेगी। ఇటు ఏం అవ్వదు. तो चाहिए పైకి क्या? కిందకి అవ్వదు స్థితి. एक ఏకరస रस స్థితి ఉంటుంది. स्थिति ఏం కావాలంటే जिसमें మనకి ఏకరస స్థితియే కావాలి. मन के ద अंदर कि मैं దాంట్లో तो हार అయితే गई, मैं तो మనసులో जीत नहीं पाऊंगी, ఓడిపోయాము, నేను मेरी तो గెలవలేను विजय कहाँ అన్నట్టుగా, होती है, मैं నాకు तो हर విజయం बार, జరగదు, यानी जैसे कई बार ప్రతిసారి मन में ఇట్నే ऐसे జరుగుతుంది संकल्प అన్నట్టుగా आते हैं। చాలా చాలా जैसे సంకల్పాలు వస్తూ लौकिक में ఉంటాయి भी మనలో. मैंने देखा कईयों को లౌకికంలో కూడా आप చూస్తాము. स्नेह ఎంతో देंगे, మంది अपनापन देंगे, స్నేహం फिर भी ఇస్తారు, एक ही धुन लगाते हैं, ఇంకేమో मुझे ఇస్తారు. कोई కానీ मुझे पसंद नहीं करता, దాని తర్వాత मेरे को ఏం कोई प्यार नहीं करता, రాకపోయేసరికి मुझे నాకు कोई नहीं पूछता है, और सब पूछ भी रहे हैं। అంటే వాళ్ళు तो అనుకుంటారు, कैसे నాకు एक ఎవరు अंदर में నన్ను ये जो ఎవరు स्वभाव ప్రేమించరు, हम बनाए నాకెవరొద్దు कि అన్నట్టుగా मैं बाबा का అనుకుంటుంటారు. विजयी रतन हूँ, కానీ మనము उसका जो ఆలోచించాలి. बल है మనము हमको, బాబా యొక్క విజయ वो రత్నాలము हमको అని हर చెప్పి परिस्थिति में దొరుకుతుంది. మనకు విజయం లభిస్తూనే अंदर में ఉంటుంది. यही रहेगा कि मैं హ్మ్. तो विजयी हूँ। లోపలైతే मैंने మనకి देखा है कई बार कोई పరిస్థితి बात వస్తూనే होती ఉంటుంది. है మనం वो జయిస్తూనే जैसे कि ఉంటాము. ठीक नहीं हो रही, नहीं हो అట్నే रही, ఉంటుంది. నేను విజయీ तो कई ఆత్మను लोग అని फिर చెప్పి. उम्मीद छोड़ देते हैं, ये तो कभी नहीं होगा। అవుతుంది, అవ్వకపోదు. और కానీ जिसके अंदर में కొద్దిమంది होगा जरूर होगी, హోప్ हम तो विजयी పోగొట్టుకుంటారు. అంటే रतन ఆశ हैं, ये ఉండదు तो ఇంగ. जरूर होगी। आप देखेंगे మనం విజయ अंतिम రత్నం ఇది घड़ी में నిశ్చయము. वो ठीक అంతే. हो जाता है। ऐसी बहुत बातें అది मैंने तो अपने ఆటోమేటిక్‌గా మళ్ళీ जीवन में अनुभव की సరైపోతుంది. है, और मैं నేను समझती జీవితంలో हूँ आप కూడా ఎన్నో सब में भी అనుభవం जरूर చేశాను की होगी। ఇలాంటియి. लेकिन जो उम्मीद छोड़ देते हैं, ఎవరైతే निराश हो जाते हैं, వదిలేసుకుంటారో, నిరాశంగా तो वो అయిపోతారో, ठीक भी हो रही होगी వాళ్ళు ना, तो మంచిగా अनुभव नहीं होता అవుతున్నప్పుడు कि కన్నా ठीक हो रही है। అవుతున్నప్పుడు కూడా तो वो వాళ్ళకి एंड అనుభవం तक అవ్వదు जैसे మంచిగా एक అవుతున్నారు అని చెప్పి. निराशा का स्वभाव बन जाता है, ఎండ్ వరకు నిరాశ और अंदर యొక్క में जैसे స్వభావం లాగా हमेशा అయిపోతుంది. हीन भाव रहता है। బలహీన భావం, दूसरों హీన से భావం भेंट करके कहेंगे वो అనిపిస్తూ लोग ఉంటుంది तो లోపల నుండి. मतलब बहुत अच्छे వేరే हैं, उनका వాళ్ళతోటి तो ये बहुत अच्छा रहता है, मेरा तो कभी नहीं होता है। చెప్తూ ఉంటారు, ఇట్లా ऐसा నాది ఇట్లా अच्छा नहीं అవ్వదు, होता ना। వేరే स्वयं के వాళ్ళది प्रति ఇట్లా అవుతుంది అని చెప్పి हमेशा ये అనుకుంటూ ఉంటారు. भावना रखनी స్వయం चाहिए ప్రతి మనము कि मैं तो ఎప్పుడైనా बाबा మంచి का భావన एक विजयी పెట్టుకుంటూ रतन ఉండాలి. हूँ, నేను और బాబా యొక్క విజయీ ऐसे రత్నాను అని सम्मान में చెప్పి रह के ఇలాంటి స్వభావం अंत సుమానంలోనే घड़ी ఉంటూ तक అంత अंत घड़ी तक अगर आप సమయం बनाए వరకు रखो మనము ఇది तो తయారు विजयी చేసుకొని आप हैं। ఉంచుకుంటే तो మనం बाबा कहते విజయిగానే हैं एक तरीका నిశ్చయంగా उसका అవుతాము. क्या है कि ये तो खेल है। खेल जब शुरू ఇది होता ఆట है కదా. तो दोनों पार्टीज जो हैं वो विजयी होते हैं ना, न्यूट्रल होता है ना। फिर जब शुरू होता है तो ఆట उसके बाद మొదలైనప్పుడు రెండు कभी हार कभी जीत, कभी नहीं बताते हैं अभी इतना हुआ రెండు अभी फिर कम हो जाता పార్టీస్ है। ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెండు लेकिन मैं विजयी గెలిచినట్టే रतन కదా, हूँ అంటే న్యూట్రల్ గా ఉంటారు కాబట్టి. कि కానీ देखो స్టార్ట్ हमारा అయినప్పుడే तो కదా जीवन का ऐसा ఓటమి खेल है। గెలుపు ఉంటుంది. మన लौकिक खेल और జీవితం అనే इस ఆటలో खेल में కూడా फर्क यही है कि यहाँ हमें ये లౌకిక सोचना है ఆట कि మరియు ఈ हम सभी ఆటలో जीते। మనకి ఇదే आपकी भी जीत हो, డిఫరెన్స్ मेरी ఉంటుంది. भी ఈ जीत ఆటలో हो, మనం అనుకుంటాము आपको भी प्राप्ति విజయిగా हो, मेरे को ప్రతిసారి भी हो। అవుతాము అని చెప్పి. तो ये जो शुभ మనకి भावना ప్రాప్తులు సదా शुभकामना లభిస్తూనే ఉంటూ का बाबा ఉంటాయి. अभ्यास बताते हैं। శుభకామన శుభభావనాల యొక్క तो एक అభ్యాసాలు बार బాబా दादी చెప్తుంటారు जानकी కదా. ने ये कहा कि దాదిజానికి ఇది हार అన్నారు, जो है, हार ఓటమి मान लो, ఏదైతే ఉందో, अगर कोई ఓటమి बात है వస్తే అది आर्ग्यूमेंट होती है, अच्छा మనము हार मानी। तो दादी जानकी उसको कहती దాన్ని है हार కరెక్టే मानी అనుకోవాలి. मतलब అంటే हारमोनी। ఓడిపోయాము हारमोनी का मतलब తెలియాలి. కానీ हारमोनी होता है ना, అలా एक मजाक అనుకున్నప్పుడు का। హార్మనీ లాగా అవుతుంది. तो అంటే आराम से गीत गाते रहो, మంచిగా सारे ఆరాంగా गामा पा गाते हैं ना, రిలాక్స్ గా हारमोनी। ఉంటారు. तो कभी कभी अहंकार भी होता है मनुष्य को, तो అహంకారం వస్తుంది कोई भी కొన్నిసార్లు. बात होती है, अच्छा भाई आप ఓటమి ठीक है, चलो అంగీకరించలేరు. आप ठीक ఓటమి है, అంగీకరిస్తే इसमें भी विजयी మంచిగా बनना ఉంటుంది. होता है ना एक तरह से। तो इसलिए ఓటమి बहुत अच्छी అంగీకరించడం కూడా धारणा है। విజయిగా అవడమే కదా. अभी तक भी मैं यही ఇదే सोचती हूँ మంచి कि ధారణ. किस तरह से అహంకారం ఉండొద్దు. मैं అహంకారం विजयी పైన हूँ, वो విజయిగా स्मृति అవ్వాలి. रख के जो हर दृश्य हर घड़ी जो कुछ हो रहा है ये भी एक खेल है, एक सीन है ड्रामा का। तो विजयी बनना होगा, विजयी रतन बनेंगे। हाँ, तो बाबा के गले का
हार बनेंगे। हाँ, इसलिए विजय माला बाबा के गले का हार है। వి- और మనం अंदर విజయ్గా में भी అనుభవమైన स्मृति का చేస్తూ ఉంటే अनुभव करो, మనము విజయమాల యొక్క कि मैं माला में ఆమ్, पिरोया हुआ विजयी रतन बाबा के విజయ गले के रत्నం కూడా हार అవుతాము. में हूँ। तो బాబా యొక్క हार शब्द మెడలో भी दो हो जाते हैं। మెడలోని హారం లాగా हार అవుతాము. माला भी होती है, और तो हम तो माला के दाने हैं बाबा के, सदा ये सिमरती रहे। సదా ఈ స్మృతి ఉండాలి.
ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 से ज्ञान के रतन और स्नेह के मोती। अव्यक्त वाणी तारीख है 26 अप्रैल 1977। स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। कभी भी क्या करें, माया आ गई। चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। ऐसे तो नहीं बोलते या सोचते, पुरुषार्थी है। अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, कर्मातीत तो नहीं है। यह ఓం శాంతి. पुरुषार्थहीन बनाने के సేవకు చెందిన ఏ ప్లాన్ समझौते అయినా हैं। తయారు చేసుకునేటప్పుడు తయారు చేయండి बाप మంచిదే, द्वारा దానికోసం प्राप्त ఆలోచించండి हुआ మంచిదే, కానీ खजाना, ఏమవుతుందో అని पर उस ఆశ్చర్యవంతులై खजाने के చేయకండి. सुख व విదేహిగా आनंद का సాక్షిగా అయ్యి अनुभव ఆలోచించండి. ఆలోచించండి, अभी ప్లాన్ తయారు नहीं చేయండి किया మరియు సెకండ్లో ప్లేన్ तो सत्युग में స్థితిని తయారు कभी नहीं చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. करेंगे। ఇప్పుడు सत्युग అవసరమైనది స్థితి. में बाप ఏ द्वारा విదేహి స్థితి यह పరిస్థితిని खजाना చాలా प्राप्त हुआ है। సహజముగా దాటించేస్తుంది. మ్, మొహాలు వచ్చాయి यह వెళ్ళిపోయాయి स्मृति అన్నట్లుగా. इमर्ज नहीं होंगी। ఓం. अभी त्रिकालदर्शी ही बाप के सन्मुख हो, फिर बाप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। ఓహ్! అవ్యక్త अभी जो पाना వాణి. है నేను అవ్యక్త ఇషారా वह చదువుతుండే. సారీ. अभी ही पाना है, पालेंगे नहीं। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए हुए रहो जो माया देख भी न सके, दूर से ही भाग जाए। जैसे आजकल की बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती जो मनुष्य नजदीक से दूर जाकर पड़ता, शौक आता है ना। ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे। ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट किस में होंगी? जिसका कनेक्शन ठीक होगा। अगर कनेक्शन ठीक नहीं तो करंट नहीं आएंगी। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। चाहे लौकिक में चाहे अलौकिकता में हमारा व्यवहार क्या है, वही तो शोभा है। व्यवहार तो हमारा शोभा है। अति मीठा बन जाए, प्रेम से स्वरूप बन जाए, ज्ञान का रतन सभी को एक दो को दे, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप जिसकी प्राप्ति है, आनंद स्वरूप सदैव खुश रहे, अंतर्मुख अंदर ही रहे, बाहर मुक्ता में क्यों आवे। ये सब जब भी हम चिंतन करके अपने को మన बनाते हैं, మనం చింతన చేయాలి. మనం లౌకికంగా ఉన్నామా, అలౌకికంగా हमारी ఉన్నామా, మన देखना వి- सबकी भाषा बदल जाएगी थोड़े टाइम में। जैसे बाबा कह रहे हैं ना, तीव्रता से अभी बस टाइम थोड़ा आ गया है। మన एक एक వేషధారత बच्चा ఎలాగుంది, बच्चे की మనం बोली ఎలా చూస్తున్నాము, ఇది भाषा ఇది बदल చాలా जाएगी। కొద్ది సమయంలో మారిపోతుంది. వేరే వాళ్ళకు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. सब एक दो को देख देख के सीख जाएगा। బాబా చెప్తూ ఉంటారు కదా, शांति చాలా करो, కొంచెం సమయం వదిలింది, ये ఇంకా ఉంది कुछ అని तो చెప్పి. बोलता है पर
ప్రతి పిల్లవాడి యొక్క మాట తీరు शांति మార్చుకోవాలి. प्योर ఒక్కొక్కరు వేరే వాళ్ళని చూసి लेकिन నేర్చుకుంటూ अब ఉంటారు. आगे बढ़ो శాంతిగా ఉండాలి. అందుకే प्योरिटी మనము में चुंबक बनो సూక్ష్మంగా ఎంతో శక్తిశాలిగా ఉంటుంది. उसके लिए ప్యూరిటీ కూడా रिगार्ड మనము रिफ्लेक्ट हो ధారణ जाएंगे చేస్తూ सब ఉండాలి. जब ऐसे మనం रिगार्ड ఎప్పుడైతే फुल हो పవిత్రత जाएंगे కూడా పూర్తిగా सबका ఉంటామో रिगार्ड बन जाएगा అందరి యొక్క రిగార్డ్ सब లభిస్తుంది चुंबक మనకి. के बच्चे चुंबक बन जाएंगे सब చుంబక్ अज्ञानी అంటే आत्माएं सभी మ్యాగ్నెట్ యొక్క आपकी పిల్లలు तरफ మ్యాగ్నెట్ जाएंगी లాగానే అయిపోతారు కదా. ऐसे तो जय जयकार होंगी जो ఎవరైతే కళ్ళు మూసుకొని अभी ఉన్నారో ఆత్మలో जो हमारी వాళ్ళందరి కళ్ళు आत्मा తెరుస్తూ जैसी ఉంటాయి. है ఇప్పుడు మన जैसा ముందుకు अनुभव వస్తారు. आती है हम सिर्फ उसी మనం को బాబాని समझते ఎంతో हैं సహజంగా और वो కలవగలుగుతాము. बाबा से मिलन भी सहज కష్టపడనక్కర్లేదు. मनाएंगी और हमको मेहनत ఇదే से छूट जाएंगे అవేర్‌నెస్ एक ही ఉంచుకోవాలి. అంటే देश में ఆత్మాభిమాని యొక్క जो ఏంటి चलते फिरते खाते స్థితి पीते తయారు सब చేసుకుంటూ पक्के ఉండాలి. व्यक्ति నడుస్తూ, इसलिए తిరుగుతూ, बाबा को कभी తింటూ कभी आता ఎప్పుడైనా है కానీ. तो ये इतनी मेहनत अब बच्चे क्यों करते हैं क्या ये निश्चय नहीं कर सकते हैं नेचुरल मैं ये आत्मा हूँ ये बाबा का बच्चा है तो रहम दृष्टि भी हो जाएंगी नजर से निहाल भी कर सकेंगे सब शक्तियां सब गुण वो प्यार तुम्हारा याद आया शिक्षाएं वो तेरी याद आई वो प्यार तुम्हारा याद आया शिक्षाएं वो तेरी याद आई साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई वो प्यार तुम्हारा याद आया Om Shanti. Increase the practice of the bodiless stage. It is a game. You may think of and make plans for the service that you want, but do not do this while wondering what is going to happen, but do this while being bodiless and a detached observer. Think of something, make a plan for it, and then instantly make your stage plain. There is now a need for that stage. With your bodiless stage, you can very easily overcome all adverse situations, just as clouds come and go. Someone who is bodiless simply watches any game while being unshakable and immovable. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 25. Increase the practice of the bodiless stage. Ashariri and Fidehi. Today's topic, it is a game. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Everyone happy? Okay. శాంతి అందరికీ. అందరూ మంచిగా ఉన్నారా? Very సంతోషంగా stable, ఉన్నారా? right? అందరు స్థిరంగా ఉన్నారు కదా? Unshakable. Unshakable, stable, and consistent. అన్‌షేకబుల్ అంటే I think with అచల్ the అడుగులుగా ఉన్నారు కదా? practice మరి of soul కన్సిస్టెంట్‌గా ఉన్నారా? consciousness, understanding what is this drama is about, accepting ఆత్మాభిమాని యొక్క whatever అభ్యాసము మరియు డ్రామా every దేని scene గురించి or ఉందో అని చెప్పి settling is happening, తెలుసుకోవడం. అంటే ప్రతి సీన్, eternally ప్రతి maintaining డ్రామాలో consistent యొక్క సీన్ awareness that I am a అంటే ఎందుకు victorious జరుగుతుందో one. అర్థం చేసుకోవడం, Baba కన్సిస్టెన్సీ is మెయింటైన్ with me. చేస్తూ ఉండాలి. Today I బాబా was మనతోనే thinking ఉన్నారు. that whenever Baba asks, how many బాబా of you would like to go with me?
ఎప్పుడైతే everyone say, Baba, we want to go అడిగారు with బాబా, you. అప్పుడు బాబా But ఎప్పుడైనా to go నాతో with వస్తారు, Baba, ఎవరు you have వస్తారు to నాతో పాటు remain with అన్నట్టుగా. అంటే Baba, right? You have to from now, అందరికీ ఉంటుంది కదా every moment, follow వెళ్ళాలని Baba. చెప్పి. బాబాతో Stay వెళ్ళాలంటే with Baba. Then బాబా only you will go. సమానంగా It's అవుతూ not ఉండాలి, that you are బాబాతో not పాటు with ఉండాలి Baba. ప్రతిసారి. You are మనం not బాబాతో పాటు following. లేము అన్నట్టుగా కాదు. And you మనం just say, ఎప్పుడైనా oh, I బాబాతోటే will go ఉన్నాము, with Baba. నేను కూడా How will బాబాతో you go ఉన్నాను. with Baba if you are not with Baba? So constantly this whole feeling that if I am with Baba, I will go with Baba. మనం బాబాతో Same is ఉన్నప్పుడు I am a బాబాతోనే వెళ్తాము అని చెప్పి victorious. మనం తెలుసుకోవాలి. So no thoughts మనం ఎలాగైతే enter in it. విజయిగా ఉంటామో అలాగే Will it బాబాతో కూడా happen సదా or not? సదా ఉంటూ ఉంటాము. But think in a positive way. ఎప్పుడైనా Plan in such పాజిటివ్ a గానే way ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. that is ప్లాన్ going కూడా to అలానే happen. తయారు చేసుకోవాలి. But అది also one ఇలానే of జరుగుతుంది the, అని చెప్పి ప్లాన్ no, తయారు Dadi చేసుకోవాలి. talked about bondage of karmas. బాబా Is when ఎప్పుడు intellect is దాది wandering. మాట్లాడారు కదా, When mind is wandering, కర్మల యొక్క something is బంధనాల pulling you. గురించి. And of course ఇంటలెక్ట్ we అంటే know it బుద్ధి could be ఎప్పుడు ఏదో ఒక attachment. దానికి పుల్ It చేస్తూ could be ఉంటుంది. settling of karmic అటాచ్మెంట్ accounts. కానీ But the example of Brahma కర్మల Baba లెక్కాచారం is సమాప్తం he was very చేసుకునేటప్పుడు కానీ. loving. కానీ బాబా He was ఎప్పుడైతే very అనేవారో cooperative. He was with everyone, but had no attachment. బాబా అందరితో ఉండేవారు, ఎంతో We are souls, we సహయోగిగా are ఉండేవారు, brothers. ఎంతో We ప్రేమనిచ్చేవారు. all కానీ are playing ఎప్పుడు different అటాచ్మెంట్ part లేకుండే, బాబాకి in బంధనం different లేకుండే. relationships. Only మనం ఎన్నో playing our సంబంధాలలో part in ఉంటాము, కానీ మనం relationships. But actually we are souls. పాత్ర And as souls వేయిస్తున్నాము అని we are చెప్పి brothers. అనుకోవాలి. మనము So మనం that అందరం practice ఆత్మలము, of soul ఆ consciousness and relationship అన్నా of తమ్ముళ్ళము brotherhood అన్నట్టుగానే will ఉంచుకోవాలి. keep us definitely అది మనని ఎప్పుడు completely victorious. That is సదా free from విజయులుగానే తయారు attachment. చేస్తుంది ఈ అవేర్నెస్. It's the మనం attachment అందరము which pulls the mind and intellect. అన్నా తమ్ముళ్ళం అని చెప్పి, Attachment ఆత్మలము అని చెప్పి ఉంటే causes sorrow. ఆ It బంధనం can ఎప్పుడు make you తొలగిపోతుంది wandering. ఆ అవేర్నెస్ Your తో. thoughts can be all around, but you can never be stable. So understanding every scene of drama is like a game. Just play it, but remember, I am a victorious one. ప్రతి సీన్ డ్రామాలో అది It's deeply within this also when you are becoming karmatit or you becoming angelic. What happened 10 minutes before you just forget? Even someone reminds you, మనం oh, you కర్మాతీత్ know this one స్థితి did like పూర్తిగా that. అయినప్పుడు Oh, 10 really? నిమిషాల ముందు ఏం Okay. జరిగిందో కూడా మనకు But గుర్తుండదు. past is past. పాస్ట్ ఇస్ పాస్ట్ అన్నట్టుగానే This ఉంటుంది. practice of not being concerned ఈ about అభ్యాసం future అంటే ఫ్యూచర్ గురించి and కన్సర్న్ living on the అవ్వకుండా ఉండడం, past. Let me live at the present. పాస్ట్ లో అంటే And this moment is ఉండకుండా the best moment. And this is the moment I am a victorious one. ఉండడం. So ఆ when మూమెంట్ లో you మనము విజయిగా look at తయారైనట్టు. your present, మన ప్రెసెంట్ ని మనం ఇప్పుడు Baba చూసుకుంటే, always says, make బాబా present ఎప్పుడు అంటారు కదా, as a present. ప్రెసెంట్ Means ని it's ప్రెసెంట్ a లాగా gift తయారు చేసి, for you. ప్రెసెంట్ అంటే గిఫ్ట్ లాగా తయారు So చేసుకోవాలి అని take చెప్పి, that benefit దాని of the present moment. బెనిఫిట్ తీసుకుంటూ మనము But there is always certainly సుఖాన్ని something. తీసుకుంటూ I'm మనము not going to do విజయులుగా it తయారవుతూ ఉండాలి. because in the past it happened. But maybe it's over now. పాస్ట్ లో ఇది జరిగింది Maybe you కాబట్టి are ఇప్పుడు now నేను చెయ్యను angelic, so అన్నట్టుగా past is అనుకుంటే, past. Let కొన్నిసార్లు me see పాస్ట్ this పాస్టే time. కదా, Oh, it పాస్ట్ was ఇస్ really పాస్ట్ కాబట్టి మనం different. ఎలా జరుగుతుందో మనకు తెలియదు So కదా. holding the past and seeing ఎప్పుడు the things at present is very deceiving. పాస్ట్ ని గుర్తు You పెట్టుకుని understand? ఇప్పుడు అంటే ప్రెసెంట్ లో చేయడం అంటే Holding the past. చాలా కష్టంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. What I said, what you did, నేను ఏం what చేశాను, okay. ఏం We are holding in our relationship ఏ everything from the సంబంధం past. ఉంచుకున్నాను, But ఎలాంటిది I want ఎలాంటి మాటలు things మాట్లాడాను, to be better. ఇవన్నీ Right? వీటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే So మనకి then ఇప్పుడు at ప్రెసెంట్ present, లో చేసేది పోతుంది కదా. I'm still thinking of past. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లో And కూడా why మనం I'm ఇంకా thinking పాస్ట్ of గురించి past? ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఎట్లా? Because I am not sure about future. ఎందుకంటే పాస్ట్ గురించి ఎందుకు What will ఆలోచిస్తున్నాం అంటే, మనం happen? ఫ్యూచర్ Will గురించి it షూర్ work? అంటే Not work? 100% Maybe I లేము. could have managed. Maybe I couldn't. Just imagine నేను how మేనేజ్ confusing it చేయగలుగుతానేమో, could be. లేదంటే చేయలేనేమో, ఎంతో Concerns of కన్ఫ్యూజింగ్ అవుతూ future, ఉంటుంది కదా. ఇదంతా holding ఫ్యూచర్ past. గురించే కదా కన్సర్న్ మనకి. అంటే What will be your మనకి భయం present వేస్తూ ఉంటుంది, experience? No ఇప్పుడు experience. ఫ్యూచర్ లో ఎలా అవుతుందో ఏమవుతుందో So అని. let అప్పుడు go ఆ of the నిశ్చయం లేనందుకే past. కదా మనం పాస్ట్ గురించి Let ఆలోచిస్తూ go of ఇప్పుడు the ప్రెసెంట్ ని future. పోగొట్టుకుంటాము. Because future is not in ఫ్యూచర్ your ని hands.
ఫ్యూచర్ మన చేతుల్లో లేదు. అది and be పోగొట్టుకోవాలి. అంటే మనం attentive, అంటే దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు. you will దాని ద్వారా really మనం feel పాస్ట్ గురించి కూడా ఎక్కువ so ఆలోచించము. much victorious, powerful, దాని తర్వాత మనము loveful. ఎంతో విజయిగా, ఇంకా You will be ఎంతో able to ప్రేమ enjoy స్వరూపంగా, everything as శాంతిగా one అనుభవం closing. చేస్తూ ఉంటాము. ప్రతి సెకండ్ But check your thoughts, సంగమయుగంని ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తూ Sometimes I check ఉండగలుగుతాము. our thoughts at the present. And మనం that is why నేను Baba, when కొన్నిసార్లు he చెక్ talks చేస్తూ of ఉంటాను నా angelic state, ఆలోచనలు ఇప్పుడు that is no ప్రెజెంట్ లో ఉన్నాయా లేవా connection అని చెప్పి. with anything of this earth. ఈ ఏంజలిక్ స్టేజ్ లో ఉంటే So just go deeper. Don't look at a person or a situation from the past, because you are deceived. Past is gone, right? పాస్ట్ Things గురించి can change ఆలోచించకూడదు. in a minute, in an hour, and we are still ఎన్నో thinking చేంజ్ of 3 అవ్వగలుగుతాయి. years, 2 years, last month or last hour even. So as much you get that freedom from the bondage of the past, it's finished, right? And I'm still thinking as if it's happening. Same as future is there, but how do I know? So I just have trust. And at present then, I am in my best, not only state of mind, పూర్తి నిశ్చయం awareness, ఉండాలి మన పైన మన but నుంచి. also a lot of power. So this ఎంతో whole ఎంతో thing శక్తి of కూడా తయారవుతూ ఉంటుంది. within a thought of 3 aspects of time, అలా- let me be in the present. ఒక్క ఆలోచనలో ఏంటి 3 ఆస్పెక్ట్స్ Not అంటే only 3 సమయాలు అంటే పాస్ట్, being ప్రెజెంట్, at ఫ్యూచర్ అన్ని present, వీటి గురించి ఆలోచించకూడదు. seeing ఈ past as ప్రెజెంట్ లోనే drama, ఉండాలి ఒక్క ఆలోచనలో. future also is fixed in drama. ఫ్యూచర్ కూడా ఫిక్స్డ్ కదా డ్రామాలో. ఏది జరగాలో అది So జరుగుతుంది. that is why I like 3 words which Baba uses. అందుకే నాకు That when బాబా you are ఈ 3 fixed శబ్దాలు వాడతారు కదా. and అది you know that everything గుర్తొస్తూ is ఉంటుంది. destined, మనకి ఎప్పుడైతే పూర్తి then you నిశ్చయం can ఉంటుందో, be carefree. ఎప్పుడైతే టెస్ట్ Nishchay, చేస్తామో అప్పుడు Nishchit మనం ఫ్రీగా and అవుతాము, Nishchint. కేర్ ఫ్రీగా, నిశ్చింతగా అవుతాం. నిశ్చిత్, That is the నిశ్చింత్. stage which is required. Our Brahma Baba had that stage. So he was smiling, cheerful, giving, and his face also showed that kind of freedom, detached, what Baba said. Because you cannot, whatever next moment is, it is fixed, it will happen. But at present, Baba said, whether stained canopy of remembrance or awareness of being victorious, I am the bead of Baba's rosary, any awareness, powerful, will really give you very beautiful experiences of your own self and everything around you. You will be in intoxication, you will be happy, and of course, always be very victorious. Rosary of victory is remembered and worshipped. So think about all that, and really when that is deep churning thinking happens, you will remain very busy, happy, very positive. No wasteful thoughts will come. That is why I like this homework very much. మనం ఎప్పుడైనా Because సంతుష్టంగా like I'm ఉన్నప్పుడు still kind of, వేస్ట్ థాట్స్ ఎప్పుడు how do రావు, I see it వ్యర్థంగా as a ఏం game? రావు. How do I see it as a play? So ఎప్పుడైనా గేమ్ లాగా deeper ఆటలాగా and చూసుకుంటూ deeper, ఉండాలి. and definitely you will be లోతుగా వెళ్తూ victorious ఉండాలి. because you అప్పుడు will మనము always have విజయంగా very, very pure and స్వతహాగానే వస్తూ positive ఉంటాము. thoughts. Om Shanti. ఓం శాంతి. ఇంకా కొన్ని Om ఆలోచనలే వస్తూ Shanti. ఉంటాయి అలాగైతే. Greetings. Hello, dear Sister Wadi. How are you? Tina, I'm very well. How about you? Good, very good, and very happy to be here today. Yeah, nice to see you. Yeah. So Om Shanti to Didi also, and Avyakti Parivar. It's always lovely to be here in the evenings with you all. And I was just, Sister Wadi, I was just thinking how Didi, when she speaks, it is so much connected with the
like not only what she's talking about, the Avyak signal, but also the Murlis of the times. And so when she's talking about this whole thing of being unshakable, being consistent, so and then yesterday's Murli Baba was saying that Brahma Baba did not miss the Murli class even on his last day. Mhm. So much love for the Murli. Yeah. So I'm wondering, Sister Wadi, these days when new students come and they are listening to Baba's Murli, and sometimes they say to me, I'm not getting much out of it, or I'm not really connecting to it. So కొన్నిసార్లు how కొత్త can వాళ్ళు we వచ్చినప్పుడు help these నేను పెద్ద souls కనెక్ట్ to అవ్వలేకపోతున్నాను, develop నేను that కరెక్ట్ గా kind of ఎక్కువ love where, తీసుకోలేకపోతున్నాను అన్నట్టుగా they really feel అంటుంటారు. that I మనం can ఎలా live తయారు without you. చేయగలుగుతాము అంటే ఆమ్, I'm remembering బాబా a situation మీరు years లేకుండా ago ఉండలేను అన్నట్టుగా ప్రేమ ఎలా తయారు చేయగలుగుతాం వాళ్ళకి అన్నట్టుగా అంటున్నారు. this couple had two dogs, Mm. and one సిస్టర్ was their చెప్తున్నారు, pet they had for a long time, and the other one was a rescue dog that had only been used to breed pups to be sold, had spent its whole life in a cage. And Mm. so when they brought this dog home, the dog wouldn't come out of the cage, right? And it stayed in there because that was the only life it knew. But Mhm. then gradually, and so the two things that I felt were important was the love that the dog was getting from its owners. But the other thing that was more important, or as important, was the other dog who, in its own natural way, was showing him how a dog is supposed to be. Mm. So I think these two things, that if they're showing up, then they are going to start feeling the love Mhm. through Baba's Murli, and then seeing the other Brahmins as well and their behavior. In other words, that they are mirroring what it is that Baba's saying. That's what I observe in a way, that they like, sometimes they like the company first. They Yeah. like being with the Brahmins, Mhm. and then gradually, and then just seeing, sometimes miraculous things happening. And కొన్నిసార్లు బ్రాహ్మణ్ తో ఉండడం కూడా వాళ్ళకి ఎన్నో మిరాకిల్స్ గా కనిపిస్తుంటాయి, ఎంతో ప్రేమ లభిస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అప్పుడు. అంటే బ్రాహ్మణ పరివారంతో ఉన్నప్పుడు but they're showing up at 5 o'clock because they've been inspired by the other ones. Yeah. కొంతమంది Yeah, there are some like that, but like this whole thing of consistency, it's such an important aspect in our spiritual journey, I feel. But I like this story of the dogs. It's interesting how sometimes there can be two, three things together we can do to That's bring them close to Murli. yeah. That's what But I you're think suggesting. company is a big one, I think. Yes. And so that's why it's maybe sometimes, and I don't know what you find, like if people are just on Zoom, they're remote, they don't have access to company. Hmm. Yeah, they have to work a little harder. Yeah, yeah. But something Baba was saying, I think it was yesterday, about and it was an interesting distinction about giving gyan not just to people who say this is good, Mm-hmm. but to give it to people who are going to become good. Yeah, yeah, yes, yes. And something similar was, I think, in this morning's Murli too, Yeah. like to know who Worthy. to give gyan, who are worthy. Yeah. And so that's an aspect as well, I think. Yeah, I was going to ask you that question actually. Can you explain, like, how do we determine who is worthy or not worthy? Like, can we really do that, for మనము ఎలా చెక్ చేయగలుగుతాము ఎవరు అంటే because when this came up yesterday in the class, ఎవరు వర్తి ఎవరు కాదు అన్నట్టుగా మనం ఎలా చేస్తాము అంటే సిస్టర్ అంటున్నారు, అల్టిమేట్ గా మనం ఏం చేయము అది. Actually, I didn't use those words, but that was how they positioned it. Uh-huh. But sometimes there's been many times when you connect with someone and you just have a feeling about them. It may be instant. Yeah. Even to the extent of where you're able to say to them, I think you belong to our clan. Even though they haven't really had any gyan or anything yet, but there has to be a memory. Yes. If you've been
the instrument maybe for someone. So it's not that you're going to make a judgment on people, but as we're reminded too in the Christian sense, don't cast your pearls before swine. Know to whom you're speaking, kind of get a sense of what they're able to take, but don't let them go away empty-handed. Beautiful. Very nice. So, Sister Ori, I have one simple question and one tricky question. I'll ask you the simple one before. Baba said in the Murli, do not forget your childhood days. Would you like to share with us one of your best memories of your Brahmin childhood that you still remember or go to more often? Is there anything like that in your childhood days? I feel I've shared it so many times, Tina. But maybe not in the Aryakti Parivar, right? Yeah, even. And it just has to, again, this one I'm not sure if I shared the whole thing of, but when I first went to Madhaban, it was after 4 months in Gyan. But I did not consider myself by any stretch of the imagination a Brahmin, right? I went by myself, didn't go with the group, went to just check it out. Anyway, long story short, అంటే getting to meet ఫస్ట్ Baba, జ్ఞానంలోకి వచ్చినప్పుడు మీకు ఏమైనా that ఎక్స్పీరియన్స్ was ఉన్నాయా అన్నట్టుగా అడుగుతున్నారు. the idea that this was God or anything 4 months జ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు అంటే బ్రాహ్మణ్ గా ఆలోచించలేదు, తనకు తాను జస్ట్ ఊరికే చెక్ చేయడానికి వెళ్ళారు, my బాబాని plan was that if కలవడానికి వెళ్ళారు. Brahmakumaris wasn't for me, then I would travel around the rest of India, which was my nature. And I went in front of Baba, and the first thing Baba said to me, remember I went by myself, even though it was one of the first big groups that had gone. This was like end of 1976. And I really was the independent one, the separate one, the one everybody else was, to all intents and purposes, a BK. I'm going to meet Baba. And so when I came in front of Baba for the personal meeting, he said to me, have you made up your mind yet? That was the first thing Baba said to me. Can you imagine? And I said no. And Baba said, do you realize that this life is the highest? And I said, yes, that I had realized, but maybe I'm not the highest. And then Baba said, as long as you're not married, you're the highest. Right? And you see, and then Baba said, don't go wandering here and there or you will lose. Wow. And so my plan, I had my backpack, my jeans, everything else. I was going to go traveling in India, but I hadn't మీరు told హైయెస్ట్ anybody అన్నట్టుగా else. బాబా నన్ను ఒకసారి అడిగారు. అంటే ఫస్ట్ పెద్ద గ్రూప్ మిలాను, నేను ఒక్కదాన్ని వెళ్ళాను, కాకపోతే బాబా నన్ను కలిశారు. Generally speaking, but it was very, very, Specific very to specific to me. And Yeah. it took me almost 30 years to realize why he said that to me. And I mean, there was bits in between, but the gist of it was that, if this doesn't sound too fanciful, that in another lifetime, I had made a commitment to God that this lifetime would be for him. Beautiful. I don't think I've heard this way like that. I'm There's glad other I little asked this bits to it. question. other little bits to it, but that for another time. Yeah. Okay, so here's then the next question Tricky one. about the tricky one, the time one. The Baba is talking so much since 2 days, and yesterday also he touched upon this so much, and the whole thing of time being such a valuable treasure that we as Brahmins have. And sometimes, Sister Wadi, I'm torn between this whole idea of Baba says that time is your treasure. Treasure is అంటే given by బాబా Baba. మీరు So హైయెస్ట్ in a way, అని it's చెప్పి Baba's అడిగారు. time. అవును, ఎస్ So అని చెప్పి if అప్పుడు రియలైజ్ if అయ్యాను. sometimes తర్వాత you బాబా give అన్నారు, time for something చుట్టూ and తిరగడానికి feel, oh, my వెళ్ళకు, time అంటే is wasted, బయటికి Baba says, అటువైపు don't అటు waste my ఇటు time. ఇటు వెళ్ళకు, You'll లేదంటే use your ఓడిపోతావు time అన్నట్టుగా for అన్నారు. అప్పటి service నుంచి me నేను another time or ఇక్కడే ఉన్నాను whatever. అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. Why I'm saying this is because sometimes there have been some experiences where we have seen that
we call people, or I have been also been called to some place or some service initiative or project, and the person who is responsible is not there yet, or has not shown up, or has no plan, and you're waiting in 30 minutes and 45 minutes, and you feel that in that time you could have done something very productive, and you feel that not only your time is wasted, but also your thoughts are wasted and your energy is wasted. So during that time, should I feel that, oh, but I gave my time to service, now it's Baba's duty to make it use in a worthwhile way? Or other way, sometimes the other mind thinks is that, but Baba says that everyone has to be very careful of their own karmic accounts. So with time also we have a karmic account. So this whole idea, how do you fathom this whole idea of how to use time, in a valuable way? Should I consider it to be my time, or should I consider it to be Baba's time, and Baba will కొన్నిసార్లు make sure మనం that సేవ it's పైన used in a వేరే worthwhile వాళ్ళని way? కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు Oh, వెయిట్ maybe చేపిస్తూ it's ఉంటారు not a మనము. direct answer అప్పుడు to your అప్పుడు question, మనం ఏం but ఆలోచించాలి? మన టైం అంటే I బాబా సేవ కోసం trust ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి time. పర్వాలేదు అని అనుకుంటా. లేదంటే బాబా టైం And కాబట్టి మనం generally ఇంకా speaking, వర్త్ గా యూజ్ చేయాలి, ఇంకా మంచిగా time యూజ్ చేయాలి అనుకుంటామా? works మన టైం in my అనుకుంటామా, లేదంటే favor. బాబా యొక్క So టైం అనుకుంటామా sometimes అన్నట్టుగా when you అంటున్నారు. know that an answer isn't possible right now because something has to happen in time a little later, whether a person or a situation or whatever, that will then give you the correct response or solution. And that thing of where, as you say, you feel that your time is wasted. It's something that I pay attention to, is being on time, right? But, you can say, oh, yes, this is my speciality. I'm always on time. I'm never late. I'm always there a few minutes before. But I would suggest that it's really not your deep sanskar. It's that you're an effort maker in this department. Because what will really show that that you have that value for time or being on time is how you handle situations where other people are not on time. Because you instantly go into a critical mode, complaining mode, that you've been disrespected, all of these things. So even though you're saying that it's like about, I could have been doing something, but it's again, like Didi was saying, about being in the present. Right. And this aspect, which comes up again and again, that arguing with something that has happened or hasn't happened in time is setting you up for some kind of a karmic retribution. And so this is the thing, is no matter what somebody else is doing, whether they have shown up, not shown up, again, the time is yours. And it's your choice, isn't it? Right. If you like. కొన్నిసార్లు కర్మల లెక్కాచారం ద్వారా మనకి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు ఎట్లా చేసినా కానీ, ఇలా చేసినా కానీ, మన సమయం మనదే. మనం వేరే వాళ్ళు వేస్ట్ చేసినా కానీ మనం వేస్ట్ చేసుకోకుండా, అంటే మనం ఇంకా వేరే విధంగా మనం చేయగలిగితే అది ఇంకా బెటర్ కదా. అది మన సమయం కాబట్టి మనమే ఇంకా తయారు చేసుకుంటూ ఉండాలి. With the situation, then it's just possible that something else might happen to the right of you or to the left of you that really required you to be there. But because I'm so busy complaining about that thing didn't happen, I cannot see an opportunity over here. Right. I loved this answer. I loved what you said, that, in that moment, if you're in the present, then you won't even feel that your time is wasted. Right? That's what you're saying, no? That you won't feel that your time is wasted because you know how to use it. And I think that's what Baba was saying in the Murli today, that you know that it is destiny
and you will become quiet. There is nothing to complain then. It's so nice. So it's very, very beautiful. Thank you so much. Sometimes we kind of know, but we sometimes lose, Yes, you that know. what we like, the whole game, it's about a game. And the whole game is about remembering and reminding each other. Isn't Yeah, that it? Isn't that yes, why yes. we're in each other's lives? Just to remind each other. Yeah, yeah. Thank you, Sister Wadi. And this is another question about Baba talking about donating wealth of knowledge. And in English, Murli, బాబా I feel జ్ఞానం the యొక్క word is దానం miser, which is ఇవ్వడం very గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా. అంటే little bit మనము మైజర్ simpler అంటే way of saying, but in Hindi, Murli Baba has పిసినాలు used the word కావద్దు అని అన్నారు కదా. kanjus, which is a very strong word, I feel. In a way, it's like kind of like unfortunate, or you are not at all good in that sense. I don't want to see you also kind of like that. So one question is that what stops us from donating wealth of knowledge? Is it because I don't have? Because many Brahmins, have knowledge. It's not that Baba says knowledge is easy to understand. So I feel perhaps all Brahmins have knowledge. So what is it that is stopping them from donating this wealth of knowledge? Or how can they do this more? Perhaps one of the things, and it's easy for us because we look the part. People expect it from us, and so it's acceptable. But I think there might be some hesitation in terms of your faith in all the different aspects. That, again, you're projecting your own hesitation, in a sense, something you had difficulty with. Well, how can I tell them this, because this is what I think about it. And so maybe that's one of the things, just the hesitation would come from a little bit of a lack of faith, leaving aside where someone really is shy by nature, and again, where we want to be sure that we don't become the other extreme where we're preaching at people or dictating to people. We don't want to be seen in that light. Yeah. Like the other day, someone was telling me that they were giving gyan to someone, and a family మనం member మోడరేట్ గా ఉండాలి. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ గా chastised them అయిపోకూడదు. afterwards, like because they were in this gathering of, professional people, and they were saying, why were you giving them your BK knowledge? And the Brahmin said, I didn't go to them, they came to me. And that's the thing too, is that whereas I say that one party is thinking that this is not right to share knowledge, but if people do come to you and just that you're open, and then what do you give? And like there's people here that they may not sit and give gyan on the gadi or whatever, but they never miss an opportunity వాళ్ళు with ప్రీచ్ their చేసినట్టుగా blessings, అవ్వకూడదు. అంటే with వేరే వాళ్ళకి blessings, ఏదో when they're in the hospital, నేర్పిస్తున్నట్టుగా ఏదో or it's the person మన who's working అట్లాగా with them, for అవ్వకూడదు. them. In any situation, the mail carrier, they're ఏ going to give ఆపర్చునిటీ them a వచ్చినా కానీ మనం blessing. తీసుకొని వాళ్ళకి And జ్ఞానం చెప్తూ ఉండాలి. that's also a form of giving gyan. It's not that they're supposed to give them the first lesson or the second lesson. Yeah. Very nice yukti you shared, actually. I'm sure it will help many. Thank you for sharing that. And this is a question from a young Kumari, and she had asked me some time back, and I completely forgot, so I thought I'll ask you today. It was in the Murli of 17th September 2025, and Baba was saying about this whole thing that when the father's part will be over, then your part will also end. And so she was asking clarification of this because this was from the Sakar Murli. And if Brahma Baba's part is over, if Avyak Babdada's part is over, would you say that father's part is still going on, or what is happening? Like, what did Baba mean? Because it was in the Sakar Murli. I think that's why
she's feeling that she needs a little bit of clarification that when father's part will end, then your part will also end. So what does ఒక that అక్కయ్య mean? అడిగారు అంటే Well, బాబా సెప్టెంబర్ my మురళిలో part అడిగారు hasn't ended, అన్నారు your part hasn't ended. అంటే అన్నారు Turning it around the other way. It means బాబా యొక్క Baba's part పాత్ర hasn't Has not ended. ended. ముగించినప్పుడు మీ And పాత్ర I కూడా had ముగుస్తుంది అని this అన్నారు. experience దాని some years ago. I know it ఎక్స్ప్లెనేషన్ was ఏంటిది అని mysterious when I అంటున్నారు. had it. It was almost like a dream. And it was in meditation. And it was when I was a kid, and I don't know how careful we have to be about time. Yeah, I think I- yeah. Yeah. When I was a little kid, and I used to go to my grandfather's farm, and he looked just like Brahma Baba. And so at the end of the visit, he would walk me down the lane, and then I could only be 6, 7, 8. And then I would go on down the lane and get the bus. He would always give me some money, and then off I would go. And he would stand there watching me till I was out of sight. And that's the feeling with Brahma Baba, that it's like he's given us everything. And it was like he was standing rather than by the gate, but on the world, on the world itself, and that he'd given us everything. And he's saying, child, this next bit you have to do by yourself, but I am here. I am here. If when you need me, I am here. బాబా అక్కడ పక్కన నిల్చొని చూస్తూ ఉంటారు. అంటే నేను ఇక్కడ పక్కన ఉన్నాను, కానీ ఇప్పుడు నీ పాత్ర ఉంది అని చెప్పి చూస్తూ ఉంటారు. But now, just like you have to learn to walk by yourself, you have to. మనం అంటే నడవడం నేర్పిస్తున్నారు బాబా. సొంతంగా నడవాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. బాబా ఎక్కడికి ఎటు వెళ్ళలేదు, మనం చూస్తున్నారు. మనం అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్తున్నారు. My pleasure. Om Shanti, sis. ఓం శాంతి. Bye bye. Om Shanti.